Tarehe 15 mwezi Machi, katika jengo la Harambee, Rais Uhuru Kenyatta alitoa hotuba kwa nchi kwa mara ya kwanza kesi ya kwanza ya virusi vya korona ilipodhibitiwa. Katika hotuba yake, rais alidokeza kwamba katika juhudi ya kukabiliana na janga hilo, uamuzi uliafikiwa kusitisha masomo na kufunga shule mara moja kwa siku 30. Hapo jana waziri wa elimu naye Profesa George Magoha alipuzilia mbali madai kwamba uamuzi uliafikiwa kuhusiana na mtihani wa KCPE na KCSE mwaka huu. So I don't understand what all this hue and cry is about. Because the only time we have lost so far is 3 weeks. Magufuli wa elimu akidokeza kwamba wizara yake ina mikakati kabambe ya kukabiliana na lolote, ila kwa sasa kalenda ya elimu mwaka huu bado iko imara. We have already worked in the back room and we have certain scenarios which I shall not divulge to you at this time. If and when the time comes, we shall tell you whether issues like exams will still be held. As at now, I, as the head of the sector, do not see any reason why we should postpone exams. We should allow government to look at how the education sector will be affected, because in the context of our very, very fragile healthcare system, we are looking at how to utilize the education infrastructure in the country to serve as a backup to our fragile and nimble healthcare system. So one has to appreciate that education will be one of the last spaces that will be opened for normal use after the situation will have normalized. Amos Kaburu, mtaalamu wa elimu, anasema kwamba licha ya wasiwasi kutanda miongoni mwa watahiniwa na hata wazazi wao, wiki zijazo zitaamua mkondo utakaochukuliwa. We have to appreciate that COVID-19 is synonymous with a war, and therefore in the context of war, the first thing that you have to be doing is to invest in what you call humanitarian assistance. I think we are suffering because of our very, very rigid kind of structuring our education, how we have designed education, especially things such as exams. Why should we imagine that exams should be happening at a particular time? Why don't we start thinking of education from the way healthcare looks at testing and measurement? Why should we have to wait for children to stay up to 8 years in school, or maybe for another 4 years for us to be able to tell that they have mastered certain competencies or not? So we should be looking at how to liberalize our assessment systems, how to make sure that we can assess and measure children's abilities at any given time. Na pindi tu shule zilipofungwa, serikali kwa haraka ilitangaza kuwepo kwa mbinu mbadala ya elimu kwa kutumia teknolojia, hivyo basi kueneza mafunzo kupitia redio. Hii aidha imesalia kukumbwa na changamoto sio haba kama vile ukosefu wa mtandao, na katika familia zinazokabiliana na uchochole zaidi, ukosefu wa runinga au hata redio. And so I think COVID is taking us to the drawing board as educators and as education planners to sit down and ask ourselves, how can we design an education system that is more resilient to this kind of shocks that will be happening? Technology offers opportunities, but this may not be optimal in our context because of the nature of how technology, first of all, it's packaged, the cost of that technology, which in the process ends up to excavate inequalities as opposed to solving those inequalities. Kaburu anapendekeza kuchambuliwa na kufanywa mazungumzo mahsusi kuhusiana na jinsi mtaala utaimarishwa zaidi. Are not going to risk the lives of our children because dead people do not take exams. So the parents should should remain calm. Education is controlled by government, so they have the ability to control the education calendar. There's nothing cast on stone that a school term should be starting in January. Something can still happen, and exams can still be administered in February, and children are still be able to be admitted in school in March next year. Let's right now concentrate on saving lives. Kwa watainiwa aidha itawabidi kujitayarisha na kusubiri atakayojiri. Janga la corona bila shaka limeleta matatizo ya kiaina yake, na miongoni mwa sekta ambazo zimeathirika ni sekta ya elimu, wengi sasa wakiwa na maswali mengi kuliko majibu. Aidha, Wizara ya Elimu inahakikishia kwamba kila kitu kishwari angalau kwa sasa.
Shukri Wachu, K24, Nairobi.